falar inglês, só porque o Nicola não está aqui, né? Está lá em Nova York. Então eu vou. Well, good morning, everyone. Thank you so much for coming our last day of this journey. And today I'm going to present Dr. Sami Nicola, who's professor at the Department of Neuroscience and Psychiatry in Nova York, and Albert Einstein College of Medicine. Okay? And he will present us a very interesting subject today. So, without further ado, Dr. Nicole. Okay, so I don't see the screen, the slides on my screen. So yes. I think, yeah, here we go. Yes. Great. Okay, well, thank you so much for the opportunity to present to you today. My lab studies reward-seeking behavior, and recently we've been interested in how the neural circuits that control reward-seeking interact with those that control arousal. So, and from a pharmacological perspective, we're going to be talking about two classes of drugs, adenosine antagonists and psychostimulants. So these classes of drugs include, a well-known adenosine antagonist is caffeine, and we all know that caffeine increases arousal and increases our ability to focus on tasks. And psychostimulants, which are dopamine reuptake blockers, have similar effects of increasing arousal and increasing focus. So some of these drugs are actually prescribed to reduce sleep, for instance, modafinil, and others are prescribed to increase people's focus on tasks, such as methylphenidate and amphetamine can also be used for that purpose. But psychostimulants have additional effects. Primarily, they're highly addictive, whereas adenosine antagonists tend to be less addictive or not addictive at all, depending on how you look at it. And the dopamine that is released by these dopamine reuptake blockers is involved in reward-seeking behavior, as well as in reward and reinforcement. And so one of the questions I'm interested in is, why is it that these drugs have very, very similar effects on arousal, but different effects in terms of reward-seeking and addiction? So what we're going to be talking about today is an animal model of reward-seeking behavior. But before I describe that, I want to talk a little bit about what arousal is, so that we can then understand how reward-seeking might be related to it. So we go through different states of arousal throughout the day. Lots of it is controlled by the circadian rhythm. In the morning, if we've had a good night's sleep, we tend to be in a high state of arousal, which is simply a brain state in which we are ready for cognition, attention, action. These things happen easily, and there's a low probability of transitioning to sleep. Whereas in a low state of arousal, which is going to happen towards the end of the evening, our ability to engage in cognition and attention and action are reduced, and of course, then there's a high probability of sleep. And the fact that we have these different brain states raises the question of why this evolved like this. And I think it evolved like this in order to solve a resource allocation problem, which is that we need to sleep. That's a biological necessity. But we also need to engage with the environment when there's a threat or when there are beneficial things in the environment that we need to deal with. We need to be in a high state of arousal in order to do that. But we also need to sleep, so there must be some mechanism in the brain that pushes us towards sleep. So a low state of arousal is one of those. And one of the things that pushes us towards a higher probability of sleep and a low state of arousal is the circadian rhythm, which I'm not going to talk about today. But sleep homeostasis, sleep is regulated homeostatically, and the homeostatic mechanism can also push us towards a low state of arousal. And what I'm going to argue today is that accumbens adenosine has this effect. And I'm going to be talking about the nucleus accumbens, which is the ventral part of the striatum. It's involved in reward-seeking behavior, but it's also involved in arousal. And adenosine builds up over the day after a night of sleep and promotes a low state of arousal, in part by acting within the nucleus accumbens. And so that's a homeostatic mechanism. If you have a poor night of sleep the night before, your adenosine levels will be higher and your state of arousal in the day will be lower to promote sleep. Now, of course, sometimes sleep is not very good for us. Temporarily, when we're asleep or in a low state of arousal, we might be notified of a threat.
or of a very rewarding circumstance, perhaps a mate or perhaps some food or something like that. In those cases, we need to transition out of the low state of arousal and into the high state of arousal. And there's increasing evidence that the mechanism for doing that involves dopamine release in the nucleus accumbens. That this is released by salient stimuli such as stressors and even high drive states, but also the promise of reward, and that causes us to transition to a high state of arousal. Then we deal with whatever it is we need to deal with, and then we can go back to a low state of arousal when dopamine levels are reduced, and then fall back to sleep. So, as I mentioned, we're going to be talking about these two classes of drugs, adenosine antagonists and psychostimulants. I'm actually not going to be talking about these drugs very much. What I am going to be talking about is the neural mechanisms that these drugs interact with. Adenosine, as I mentioned, increases throughout the day and promotes a low state of arousal. In the same structure in which dopamine is likely to promote this high state of arousal, which suggests that there's kind of a push-pull mechanism on certain neurons in the nucleus accumbens. And what I'm going to be talking about is some evidence for that idea and answering the question a little bit about how arousal and these reinforcement and reward-seeking mechanisms might interact at a neural level. So the brain structure that we're going to be talking about is the nucleus accumbens. As I mentioned, this is the ventralmost part of the striatum. It's an input nucleus of the basal ganglia, so it receives excitatory projections from the prefrontal cortex, as well as from the hippocampus and the amygdala, also the thalamus and a few other areas. And it projects to sort of classical downstream basal ganglia structures, including the ventral pallidum. And it also receives a dopamine projection from the midbrain ventral tegmental area. And what we know in terms of reward-seeking behavior is that reward predictive cues increase dopamine in the nucleus accumbens. Other kinds of stimuli, as I'm going to show you, also increase dopamine in the nucleus accumbens, salient stimuli that have nothing to do with predicting reward. And there's increasing evidence that even threat stimuli can cause an increase in dopamine in some parts of the nucleus accumbens. But we don't really know what the role of that dopamine is, which is one of the things that we're going to be investigating here. And accumbens dopamine is known to invigorate reward seeking. That's this primary role, that's sort of the classical role that has been established over the last few decades. But how exactly it is that dopamine invigorates reward seeking is not very well understood. So we're going to investigate that. I'm going to show you some data that explains how dopamine acts in the nucleus accumbens to promote reward seeking, before then talking about how that relates to arousal. And so the task that we devised for rats is based on this fairly simple observation that most of us, if we happen to notice a stimulus that predicts reward in the environment, what we tend to do is approach it. And you can imagine this, and you're walking down the street and you see some money lying on the ground. Most of us are not just going to walk by, we're going to approach it and pick it up. And this is a highly adaptive behavior. This is how we survive, and animals as well survive in the environment. When something is very good, we tend to move towards it and interact with it. And that's how we harvest the benefits of those reward predictors in the environment. And so we devised a task for rats that mimics this, of course, not using money, but using sucrose reward. So we have rats in an operant chamber, and there's a reward receptacle on one wall. And we present to the animals an auditory cue roughly every minute or so. And that tells the animal he has 10 seconds to approach this reward receptacle and enter it. And if he does, it breaks a photobeam across this receptacle, and we deliver a 10% sucrose reward into the receptacle. In the data that I'm going to show here on the right, these rats were ad libitum fed, so they had as much chow as they could eat in their home cages, so they're not particularly hungry. But they do like sucrose, especially 10% sucrose. That's about the sucrose concentration that you find in soda, such as Coca-Cola. And what we find is that the animals respond to close to 100% of these reward predictive cues across a 2-hour session if we use a 10% sucrose reward. But if we reduce the concentration of sucrose to only 3%,
then the behavior is quite a bit different. We see a decline in responding after an initial very large, practically the same amount of responding as with 10% sucrose. We see a decline in responding over the next hour or so before it sort of stabilizes here at around 25 or 30% or something like that. And I'm going to argue later on in the talk that this decline is actually due to a decline in arousal. But for now, the important point is that because this responding is not at 100%, like it is for 10% sucrose, we can manipulate this responding pharmacologically upwards and downwards. Whereas with 10% sucrose, we can only manipulate the responding downwards. And this seems pretty trivial, but it's actually a little bit of an advance, because most studies of reward-seeking behavior use food-restricted animals and very good rewards for the animals, such as 10% sucrose, so they're always responding at 100% in the control condition. But because they're not always responding, we can ask questions about necessity and sufficiency. We can try to use drugs. In this case, it's going to be dopamine receptor antagonists and agonists that push responding both upwards and downwards. So that's what we did with this. We implanted these animals with microinjection cannulae directed to the nucleus accumbens, and prior to the session, we injected them with either D1 or D2 antagonists or agonists. So dopamine receptors are divided into two pharmacological classes, D1-like and D2-like, and there are specific antagonists for each of these. And so what we did is assessed what the behavioral effect of these antagonists are after injection into the nucleus accumbens. So in the control condition after injecting saline, we see this decline in responding over time. On average, it's very smooth across animals. And when we injected either the D1 antagonist Charing 23390 or the D2 antagonist raclopride into the accumbens, we saw a reduction in the fraction of cues that the animal responded to. And when we injected an agonist of these receptors, SKF 81297 activates D1 receptors, quinpirole activates D2 receptors, we saw that this decline in responding was prevented. So what this allows us to argue is that activation of both D1 and D2 receptors is necessary for cued approach behavior, because when we put these antagonists in, it reduces it. And it's also sufficient to promote cued approach behavior because it prevents this decline in responding, which argues that these receptors, these dopamine receptors, are necessary and sufficient. In other words, causal to the cued approach behavior. So what could be going on? What is it that these D1 and D2 antagonists are doing? And we don't have a full answer to this question, but we have part of an answer. And towards the end of the talk, I'm going to be presenting a hypothesis for exactly the circuit mechanism by which D1 and D2 receptors act to promote reward-seeking behavior in the nucleus accumbens. So this is based on multiple single-unit recordings. We have arrays of microwire electrodes implanted in the nucleus accumbens of these rats. And these arrays surround a central microinjection cannula. So here's a circular array of 8 electrodes. Here's a microinjection guide cannula. This is pointing upwards, but in the brain it points downwards like this. And this is a microdrive that allows us to advance the probe through the tissue. And the important point here is that we can preload a microinjection cannula with a drug, such as a dopamine antagonist, insert it here prior to the session, so the tip ends down here at the ends of the electrodes, get a 45-minute baseline session during which the animal's performing the task, and we're recording from the neurons as well. And then at the end of that, we can inject the drug without disturbing the animal in any way. All we have to do is turn a pump on and infuse the drug into the brain and ask how it affects both the firing of the neurons in the vicinity as well as the animal's behavior. So when we do this, when we did this experiment, we used a similar task to what I had described earlier. This is still a cued approach task, but the animal has to approach a lever and press it, as opposed to approaching a reward receptacle directly. It's still a cued approach task because the animal, in response to a cue, which you call a DS for discriminative stimulus, has to approach a lever. And as you'll see, the pharmacology of this task is very similar. It's reduced by dopamine antagonist injections, which is what I'm showing you here. So if we inject either the D1 or D2 antagonist bilaterally into the accumbens, we find a reduction in the proportion of cues the animal responds to. This is the baseline here before the injection. This is the 45-minute baseline, and this is afterwards. But when we inject the drug unilaterally at the same dose, we don't see any behavioral effect on average.
And this is important because it means that if we still see effects on the firing of neurons where we inject these drugs, it means that those effects are not a consequence of the behavioral reduction, but rather are more likely to be causal to that behavioral reduction, if those effects are also seen when we inject the drug bilaterally, when there is a behavioral effect. So what happens when we inject these drugs? So the D1 antagonist injection data is on the top and the D2 antagonist is on the bottom. And when we inject the drugs bilaterally, we see a reduction in Q-volt excitation. So let me explain this. This is a histogram of the firing rate of the average normalized firing rate of 22 neurons aligned to Q onset at 0. So that means that these neurons are Q-excited neurons. In fact, about half the neurons in the accumbens are excited by Qs. So this is a histogram of just those 22 out of probably roughly 50 or so neurons that were recorded, and in this particular experiment. And this shows that the firing rate goes way up after the Q is presented, and the excitation lasts about half a second to a second or so. So there's a strong Q-volt excitation in response to these reward predicted Qs. And when we inject the D1 antagonist, the sharing compound, into the nucleus accumbens, that's reduced. So the red shows what happens in the baseline, and the blue shows what happens to this excitation after the injection of the D1 antagonist. And exactly the same thing happens with the D2 antagonist. So remember, with this bilateral injection, there's a strong behavioral effect. The behavior is being reduced at the same time that we're seeing this reduction in Q-volt excitations. Well, what happens with the unilateral injections? Well, with unilateral injections, we're recording both ipsilaterally and contralaterally to the injection. So if we look ipsilateral to the injection, so these are the neurons that are in the drug, right? The drug still causes this reduction in Q-volt excitation. Both the D1 antagonist and the D2 antagonist cause that reduction. But contralaterally, where in fact we inject saline, there is no reduction in responding. And remember that there's no behavioral effect here. And so what this means is that the reduction that we see in the ipsilateral case is not a consequence of this reduced cued approach behavior. And that really argues that the excitation is causal to the cued approach behavior. And not only that, but it's dependent on dopamine. So we can make this argument here, a causal argument, that dopamine acting at both D1 and D2 receptors is causal to or permissive of these Q-volt excitations, which in turn are causal to or permissive of initiation of the approach response. But this leaves open a question, and the result actually is a little bit perplexing because of what we know about the distribution of D1 and D2 receptors in the nucleus accumbens. So the classical basal ganglia model is that in the striatum, the neurons that express D1 receptors and D2 receptors are segregated. There's a population of D1 neurons that express only the D1 receptor, and those neurons almost invariably project through what's called the indirect path. So all the projection neurons of the striatum are GABAergic, and these GABAergic D1 projection neurons, otherwise known as spiny projection neurons, project directly to the output structure of the basal ganglia, inhibiting these neurons. Whereas the D2 neurons are also GABAergic, but they project indirectly to the output structure via these intermediate structures. And there's an additional inhibitory synapse here, which means that when a D2 neuron is active, it's disinhibiting neurons in the output structure of the basal ganglia, whereas through the direct pathway, the D1 neurons are directly inhibiting it. Dopamine is supposed to be excitatory at D1 receptors, or to facilitate the excitability of D1 neurons, whereas at D2 receptors, dopamine is supposed to be inhibitory, or it's supposed to inhibit be inhibitory or to reduce the excitability of D2 neurons. And so that really kind of raises a question of how it is that we're seeing that both the Q-volt excitations that we observe are reduced by both D1 and D2 antagonists. And I should mention before asking that question that this kind of segregation of D1 and D2 projection neurons is also found in the ventral striatum, or the nucleus accumbens. The classical concept was that there are these direct and indirect paths from the nucleus accumbens, although that's been revised a little bit in recent years because it's been found that D1 neurons have a cross projection. They don't just project through the direct path.
and D2 neurons are also crossed. They also project through the direct path. But the fact is that these neurons are still segregated. Most neurons express either D1 or D2 receptors, and very few neurons express both. So it still raises this question, which is, well, if we see these Q-voltage excitations, and every time we inject the drug, either D1 or D2 antagonists, we see a reduction. And in fact, that's true. All the neurons that had excitations had some degree of reduction of their excitatory response. Are these neurons D1 neurons or D2 neurons? The pharmacology here is a little bit perplexing. Why are we observing this? And I don't have a direct answer to this question, but I have a hypothesis, and that's based on our arousal observations, which I'm going to talk about next. So the question that we asked about arousal really came from asking the question whether, if we could find some differences between the effects of D1 and D2 antagonists on the animal's behavior, perhaps that would give us a clue as to why it is that both the antagonists are reducing the behavior, at least at a gross level, or a clue as to what might be going on in terms of different physiology in response to the antagonists. And so what we noticed was that there's a subtle, but it turns out quite important difference between the effects of the D1 and D2 antagonists initially. So if you look at this very first point here for the D1 and D2 antagonists, the D2 antagonist has a more or less immediate effect, where responding in the first 30 minutes is down to 10 or 15%, whereas for the D1 antagonist, it's not reduced as strongly, and it takes more time for it to be reduced down to the sort of the maximum reduction that we see. So initially, we kind of chalked this off as not particularly interesting. There just are differences between drugs. But we went back to a study from that we did about 10 years before this one, and here you can actually see it in even more pronounced way. So in this case, it's a similar cued approach task. The animal has to approach a lever in response to a cue, but these animals are strongly food restricted, and they're given a 10% sucrose reward. So these animals are being very strongly rewarded. And so they're responding, and the control condition stays up here at 100% throughout the entire 2-hour session. And remember that it's going down here because these animals are not food restricted, and they're only getting 3% sucrose. So what you can see here is that the D2 antagonist causes an immediate effect, and in fact, it's really from pretty much the first stimulus on, whereas the D1 antagonist, again, causes a more gradual effect. It's maximal around 45 minutes or an hour or so after the injection. So one possible reason for this is a difference in pharmacodynamics. So one way of thinking about that is that when we inject the D1 antagonist, it simply takes time for whatever process is being activated or perhaps reduced by putting in the antagonist. It takes time for those processes to sort of build up in the cells or in the brain. One way of thinking about that is that maybe there's some biochemical reaction that when you put in a D1 antagonist either starts or stops, and so the level of some ultimate of some chemical that's produced that has to build up to cross a threshold or has to reduce to below a threshold in order to trigger a behavioral response. So that's one simple possibility, and in fact, it's the reason why when I first saw this data many years ago, I thought, oh, well, there's just a difference between how the drugs act in the brain, something along those lines. But if that's the case, then what one might expect then is that if one injected the animals and then waited for an hour before starting the session, one then should not see this reduced, this gradual decline in responding. One should see an immediate reduction, just like one sees for the D2 antagonist. So that's the experiment we started with. The first thing we did is we repeated the effects of intracranial, that's what IC stands for, but what this really means is intra-accumbens injection of the D1 antagonist that we had done earlier. So this is a cued approach task in animals that are kind of moderately food restricted, but they're given 10% sucrose rewards, so they're responding in the control condition to all the stimuli. I should mention here that the red stands for these are the responses to a control stimulus that's called the NS or neutral stimulus. DS stands for discriminative stimulus, which is just a fancy way of saying it's a stimulus that predicts reward contingent on the animal's behavior, which is to approach the receptacle and enter it. So I'm going to be pretty much ignoring the red or the neutral stimulus data because the animals don't respond to it very much. And it doesn't really tell an integral part of the story, but I'm showing it here kind of for completeness' sake.
Okay, so we replicated this gradual decline in responding that we had observed earlier with a D1 antagonist. So this high responding of around 75% or so initially on average in the first 20 minutes, but then by about an hour, we see the maximal effect of the D1 antagonist. Okay, so then the experiment was to inject the animals, have the animals wait for an hour in the home cage. So if there is a pharmacodynamic process that has to build up, then it can build up during this 1 hour. That's the time it takes for the maximal effect, right, in the initial experiment. And then we put the animals into the operant chamber and we start the session. But we still see this gradual decline in responding. So that means it's not just slow pharmacodynamics. It must be something else. So what could it be? And to answer that question, we switched from intracranial injections of the D1 antagonist to systemic injections, which we did for a couple of reasons. One is that we can only do so many injections inside the brain before we start damaging tissue. And the other is that it's much easier to do systemic injections. And so we can do as many as we want, and we're not damaging anything when we do it. And so when we were playing around with this, what we did is we switched to systemic injections of the D1 antagonist. SC stands for subcutaneous. So when we inject the drug subcutaneously after an hour wait in the home cage, what we still find is this gradual reduction. So, but if this is not a pharmacodynamic effect, well then what is it? And so there are two hypotheses that are possible. And one of them is that is an old hypothesis that was first proposed by Roy Wise and his colleagues about 40 years ago, called the anhedonia hypothesis. And the idea behind this is that when the animal gets a sucrose reward, it's not really reinforcing or rewarding to the animal because the antagonist is blocking that reinforcement. And what that means is that the animal is not experiencing that reinforcement, and so therefore the animal is extinguishing its behavior. So that's one hypothesis. And notice that this requires the animal to experience the reinforcer in the presence of the antagonist in order to see this decline. But there's an alternative hypothesis, which is that maybe this is actually just due to a decline in arousal. And the reason why one might think that is that when you transfer animals to the operant chamber, that it's a highly arousing stimulus, right? Because the animal's sitting happily in his home cage, and then you pick up the animal and you move into environment. I mean, imagine if this happened to you, where you're sitting in your living room and somebody just picks you up and moves you to your kitchen. It would be a very arousing event, and no matter how many times this happens to the animal, I'm sure it's quite startling. And so the idea here is that perhaps the arousal level declines, and if that is the explanation, what that means is that the D1 antagonist is not effective in high states of arousal, whereas it is effective in low states of arousal. So how do we differentiate between these two different hypotheses? Well, what we realized is, well, we could keep the state, we could prevent this initial increase in arousal by having that happen during this 1 hour, by just injecting the animals and having them wait inside the operant chamber for an hour. So we inject them, transfer them to the operant chamber immediately, close the door, let them wait for an hour, and then we start the session without disturbing the animal or notifying the animal in any way. We don't open the door, we don't handle the animals, we're very quiet. We just start presenting cues. And what you can see here is that now there's an immediate effect. Essentially from the very, very first cue on, we see a dramatic reduction in the proportion of cues the animal responds to. So what that means is that rules out essentially the anhedonia hypothesis, because it happens from the very first rewards, so the very first cues. And so the animal doesn't have to experience the sucrose in the presence of the dopamine antagonist to see this reduction in responding. And it really suggests that this is an arousal-dependent effect because these animals are now in a low state of arousal throughout. If this is in fact an arousal-dependent effect, then we should be able to arouse the animals mid-session, let's say around here at 60 minutes, and still see that increases the animal's behavioral responding. So the way we did that is by handling the animals. We just, in the middle of the session, we open the door, stroke the animals with the fingers for about 10 seconds, close the door, and let the session continue. And what you can see is when we do that, we still see this, I mean, we see this very, very nice increase that we don't see in animals that were not handled. And it lasts for quite a bit longer than 10 seconds. It lasts for 15 or 20 minutes. And this happens both with systemic injections as well as intracranial injections into the nucleus accumbens. And so the way we did this is we infused the drug and then let the animals wait in the home cage. So there was a high state of arousal early on,
that then declines, and then this handling produces another high arousal state that reverses the effects of the antagonists. So basically what this means is that the effects of the D1 antagonist are arousal dependent. You don't need D1 receptors in order to respond to these cues if you're already in a high state of arousal. So what about the D2 antagonists? What about blocking D2 receptors? So the drug that we used here, and we only did systemic injections with the D2 antagonist, we chose haloperidol because it's a longer lasting D2 antagonist. There are other drugs that are more typically used, such as raclopride and aticlopride, but we chose this drug because those other drugs are broken down much more quickly, and they only last for about an hour after an injection. So this was important for it to last at least 2 hours. And as you can see here, we see 2 hours of reduction in responding, but we see that the effect is not gradual. It's an immediate and lasting effect. And on top of that, if we handle the animals, we don't see an increase, right? There's no increase in the handled versus non-handled group. And it's also a dose-dependent effect. This here is a lower dose of haloperidol, and this down here is a higher dose of haloperidol. But handling in none of these cases elicits responding. So why is this? Why is there this difference between the D1 and D2 antagonists? Why is it that you do need D2 receptors in order to respond in a state of both high and low arousal, whereas in a state of high arousal, you don't need D1 receptors, but you do need them in a state of low arousal? So in order to answer that, we have to remember that D1 and D2 receptors are segregated in the nucleus accumbens, as well as in the basal ganglia in general, on different populations of neurons, and it really raises the question of what the different roles of those different populations of neurons are, which is essentially the same question I asked before when I showed you the Q-evoked excitation data, which indicated that both D1 and D2 antagonists reduce the magnitude of Q-evoked excitations. So in order to get an idea of what might be going on here, we thought it would be useful if we could have some way of manipulating these neurons independent of dopamine. And by these neurons, I mean D1 neurons and D2 neurons. And so one way of doing that is to rely on what I had told you earlier about the pharmacology of adenosine antagonists. Actually, what I didn't tell you is that the only neurons within the nucleus accumbens that have adenosine 2A receptors, which are thought to be particularly important for arousal, are the D2 neurons. And so if we, and what happens here is that adenosine activates or excites A2A neurons or D2 neurons, whereas dopamine acting on D2 receptors has an inhibitory effect. So these A2A receptors are excitatory and dopamine is inhibitory. And this is kind of interesting to think about because remember that adenosine levels build up throughout the day as you become more and more tired and less aroused. And that's in part due to this increase in the activity of D2 neurons, and dopamine counteracts that by inhibiting these neurons. Caffeine also counteracts it by inhibiting A2A receptors and inhibits other adenosine receptors as well, but its effects are most likely, at least in part, due to inhibition of A2A receptors. So what should really happen here is that if we block D2 receptors and thereby increase the firing of these neurons, we might be able to normalize or reduce that effect and bring the firing bit rate back to normal by giving caffeine, which should block the effects of adenosine. And so one prediction of this is that if we give the animals a D2 antagonist like haloperidol and observe a behavioral effect, such as a reduction in cued approach, we might be able to prevent that by giving caffeine. And that's in fact exactly what we found. We found that if we give the animals, so the way we did the experiment is we injected haloperidol. The animals wait for an hour in the home cage. They're then transferred to the operant chamber. But before that, they're given either caffeine or saline. And if they're given saline and haloperidol earlier, we see this reduction in responding. But if they're given caffeine after the haloperidol, we see that that reduction in responding is prevented. So, that sort of fits with this idea that there's this that these D2 neurons are actually really important for regulating the likelihood of responding to this cue. But what about the D1 antagonist effects? And what we had predicted was that the D1 antagonist would not have a similar effect because there are no A2A receptors on D1 neurons. And in fact, we were wrong about that. What we found is that when we did the same experiment but with the D1 antagonist,
we found that the caffeine actually did prevent as much of a decline in responding from happening as it does with the sharing compound alone. And so what might be going on here? So I think what we need to do is to come up with sort of a circuit model for how all of this might work. And so where I'm going to start is with the hypothesis that the reason why animals respond to cues is because of cue-evoked excitations in D1 neurons. So let's just say that all of the cue-evoked excitations that we observed were in D1 neurons, for the sake of simplicity. At least the ones that are causing the animals to drive, causing the animals to do this cued approach behavior. Well, the D1 neurons, dopamine, by acting at D1 receptors, facilitates excitations in D1 neurons, but dopamine is not really sufficient to drive these neurons to spiking. They spike because of glutamatergic excitatory projections from the cortex, the amygdala, the thalamus, and structures like that. So the idea here is that there's excitations in response to cues in these structures that excite the D1 neuron, and dopamine facilitates that excitation to produce a sufficient cue-evoked excitation in enough D1 neurons to trigger a behavioral response. That's why I drew this dashed line here, to say that this excitation on average crosses a threshold that's sufficient to drive the cued approach response. So let's just start with that hypothesis. And that hypothesis is consistent with some of our data from the electrophysiology study, because remember, when we put a D1 antagonist into the accumbens, we reduce these cue-evoked excitations, and the animal also can't respond to the cue. But what it doesn't explain is why it is that when we give the animals a D2 antagonist into the accumbens, we still see a reduction of these cue-evoked excitations, as well as a reduction in the animal's response to cues. Why is there that reduction in cue-evoked excitations? And the caffeine results kind of interestingly point in a certain direction. They do say that these D2 neurons are likely very, very important because we can block the effects of the D2 antagonist with caffeine. So what might be going on here? Well, the hypothesis that we have based on the literature is that we're missing a connection, and this is the missing connection here, that the model should include strong inhibition of D1 neurons by D2 neurons. And I'm not just making this up. It turns out there's very, very strong anatomical evidence that there are local collaterals of the D2 projection neurons. They project not just to downstream structures, but they send local GABAergic collaterals to other neurons, and they strongly inhibit D1 neurons, whereas D1 neurons, while they also have collaterals, they don't synapse anywhere near as strongly onto D2 neurons. So there's an imbalance. D2 neurons much more strongly inhibit D1 neurons than vice versa in the striatum and in the nucleus accumbens. And so then this starts to make sense, right? Because if these neurons are inhibiting D1 neurons, then what dopamine should be doing is reducing that inhibition by inhibiting these neurons, right? If these neurons are dumping GABA onto D1 neurons and limiting how much they can fire, if we activate D2 receptors on the D2 neurons, those are supposed to be inhibitory, and this neuron should then fire less. And then that could be why when we inject a D2 antagonist into the accumbens, it increases the firing rate of what we're assuming or presuming or hypothesizing, I should say, are D1 neurons that show the cue-evoked excitations. So I just want to show briefly some evidence for this idea that that D2 neurons inhibit D1 neurons. It's not just anatomical studies. There's a very nice electrophysiology study from Veronica Alvarez's lab in the NIH that shows this. I'm just going to show you some data from their paper. And what they did here is they recorded in animals that were expressing channel rhodopsin in D2 neurons. So these are transgenic mice. They're A2A Cre mice. ADORA2A is a gene for the adenosine 2A receptor. They have Cre in these MSNs in the D2 neurons in the nucleus accumbens, and so they can express channel rhodopsin here while recording from the D1 neurons. And so while they record from the D1 neurons, they inject current into the cell. They see an excitation, so they count the number of spikes here in a given amount of time. And then if they optogenetically activate the D2 neurons, what they see is a reduction in the number of spikes. In other words, an inhibition of the D1 neurons by the D2 neurons. And when they do this the other way around, they don't see this as anywhere near as strongly. They also find that if they can block this reduction in excitability by washing gabazine onto the slice. Gabazine is a GABA-A receptor antagonist, indicating that this is a direct, most likely direct D2 to D1 inhibitory projection. And then the other thing they show, which I won't get into very much, is that
this effect is actually a synaptic effect. It's not that, not this effect. What I mean is the D2 of the reduction of this inhibition by D2 receptors is a synaptic effect. And what I mean by that is that when D2 receptors are activated on the DMSNs, on the D2 neurons, what happens is not that this neuron becomes less excitable, but that this neuron can't release as much GABA onto the D1 neuron. And that's just shown here, where there's a reduction in the IPSC when they, the inhibitory postsynaptic current, when they wash on quinprol, which is the D2 agonist. And so that means essentially that we need to change this model a little bit to show, to say that what dopamine is doing is not inhibiting the firing rate of the D2 neurons, but inhibiting the ability of this neuron to release GABA onto the D1 neuron, which really has more or less the same effect. And but the idea is that we have 3 hypotheses now. Unfortunately, we haven't been able to test all these hypotheses because we've really just kind of developed them. But I think these are really important because they suggest a novel sort of circuit motif for the basal ganglia that could be really, really important for understanding how the basal ganglia control reward seeking. And it's by studying arousal that led us to this idea. So the hypothesis here is that the Q-excited neurons are D1 neurons, as I already mentioned, that D2 neurons strongly inhibit these D1 neurons, but not vice versa, and that dopamine reduces the D2 to D1 mediated inhibition via D2 receptor activation. So how does this explain our results? And so really it explains 2 things. The first thing it explains is why it is that we see this decline in responding. If you remember from the beginning of the talk, I hypothesized that this decline in responding when the animals are ad libitum fed and given 3% sucrose rewards, that this is due to reductions in arousal. And I'm going to show you some evidence for that in a minute. And it also answers this question about why there's this different effect of D1 antagonists that's arousal dependent versus D2 antagonists that's not arousal dependent. So we're going to talk about number 1 first. And so what might be going on here is that this decline in arousal is probably due to declining dopamine levels, because there's evidence in the literature suggesting that arousing events activate dopamine neurons and increase dopamine levels in the nucleus accumbens. And this is some of that evidence. This comes from Ruben Gonzalez's lab at the University of Texas quite a number of years ago. This is a microdialysis study where they're measuring the concentration of dopamine in the dialysate in the nucleus accumbens. So they get a baseline, the animal sitting in his home cage, the baseline dopamine level. Then they transfer the animal from the home cage to the operant chamber. And what do they see? They see a huge increase in dopamine that then declines across time, across about an hour or so. More or less exactly what we see here after we transfer the animals to the home cage. The only difference here is that these animals in Ruben's experiment were not doing any task, whereas our animals are responding to cues. So that suggests that there's a decline in arousal throughout all of this, which means that the dopamine levels here are lower than they are here. And this would be really the evidence for that. But one possibility then is that those low dopamine levels are the reason why animals don't respond to the cue. And so one way of getting animals to respond to the cue here an hour afterwards when they've already stopped is by handling them in the same way that we did for the D1 and D2 antagonist experiments. So we did that with 5 rats. These are ad libitum fed, where they were given 3% sucrose rewards. So we saw this decline in responding. And what we did is we set a criterion and said, okay, if the animals have not responded, have responded to fewer than 50% of the cues for at least 15 minutes, then we're going to handle the animals and see what happens. So, what we found here is, I see. So unfortunately, I can't show you the data because it's obscured, and I forgot to take out this animation. This platform doesn't support animations. But what happens is that that handling causes a large increase in responding. And so what that means is that most likely what we're doing is increasing dopamine so that now the animals can respond. So under the natural conditions of low arousal, the dopamine is likely low, and that's the reason why animals are not responding. So we can then sort of put that in the context of this circuit diagram. So when there are no recent arousing stimuli, such as handling, then the dopamine levels are low.
And so there's strong inhibition from the D neurons onto the D1 neurons. There's weak excitation of the D1 neurons, and therefore the excitation of the D1 neurons is below the threshold to trigger a behavioral response. But when there are recent arousing stimuli and the dopamine levels are high, then this inhibition is much weaker, and there's more excitation of the D1 neurons by dopamine, and so therefore the Q-halt excitations from the cortex and amygdala glutamatergic projections can reach a threshold to trigger a response. And that then informs why it is that with this handling versus the D1 versus D2 antagonist, why it is that that in a high state of arousal, the animal is resistant to the effects of the D1 antagonist, but that's not the case for the D2 antagonist. So if we look at this here with the D1 antagonist, we're blocking D1 transmission, right? So under no circumstances in high arousal state or low arousal state can we get D1 receptor activation. So if there's a difference in the dopamine level after arousing stimuli, if it's higher after arousing stimuli and lower when there's no arousing stimuli, all it can do is activate dopamine receptors. So what's happening here is that there's a low dopamine level when there haven't been any recent arousing stimuli. And so therefore, these D2 neurons are strongly inhibiting the D1 neurons, and you can't get responding across the threshold. But if you raise the dopamine level, well, you still have D2 receptors, and you're reducing then the amount of inhibition of these D2 neurons, and so therefore excitations can reach, and the D1 neurons can reach this threshold. And so that explains why it is that the effects of the D1 antagonists are arousal dependent, whereas with the D2 antagonist, the idea is that these D2 effects now are, these inhibitory effects on D1 neurons are so strong that they completely prevent these neurons from ever reaching across the threshold, no matter how much dopamine there is, because the idea here is that this inhibition is incredibly strong and absolutely has to be reduced by D2 receptor activation. And even if there is greater excitation due to the D1 receptor activation, that's insufficient to overcome this very, very strong inhibition. So even if there's recent arousing stimuli that elevate the dopamine level, you don't get excitation that's above the threshold. So all of this is just a hypothesis. As I said, I don't have any direct evidence for it, but it's all consistent with the caffeine study and the arousal dependent study that results that we got. And the way that we would then go ahead and test this hypothesis is well, there's a couple of ways, but the only one I'm going to really talk about is by what we would do to address this first hypothesis, that Q-excited neurons are D1 neurons but not D2 neurons. And what we really need in order to do that is a way to identify which neurons that we record from are D1 or D2. And then we can ask how many of them are Q-excited and how many are not. And the way to do that is by phototagging. So we have, recently there were published D1 and A2A Cree rats, which allows us to specifically express channel rhodopsin in either D1 neurons or D2 neurons. And the way to determine whether the neuron that we're recording from is D1 or D2 is by doing phototagging. So this is a phototagged D1 neuron in a D1 Cree rat. The neuron is expressing channel rhodopsin. We're recording from it. There's a fiber optic nearby, and we flash blue light. And we see that within 5 milliseconds, it's very consistently shows a spike, 5 milliseconds from the onset of the excitation. And so unfortunately, I don't have data to show you that, in fact, these D1 neurons are the ones that show the Q-halt excitation, but this is something that we're working on now. So I want to end here and thank the people who actually did this work. So Johan Du Hoffman was the grad student who did the recording and injection study and the earlier pharmacology study. Marcin Kazmierczak is a postdoc, or was a postdoc, who did the arousal study. And currently the postdoc working on the phototagging study is Elise Servanet. And so, and also thank, of course, these funding agencies, especially the NIH, and thank all of you again for your participation and for listening. Thank you very much for talking, Dr. Salim. It was very interesting. And thank you so much for being here this morning in Brazil. And so, now I want to open to questions. Any questions, please? Here, please. Sorry, I have several
questions. Oh, sorry. Okay. First of all, thank you very much for this very intriguing presentation. Actually, I have several questions if you don't mind. So I don't know if you would like me to go one by one or just to say them all together. Closer to Up here. Yes. Sorry. Oh, okay, sorry. Can you hear me right now? I can hear you if you speak loudly, I think. Okay, sure. First of all, thank you very much for this very intriguing presentation. Actually, I got a couple of questions. So if I would like first to start with the fact that you mentioned that there was a delayed response when you gave this D1 antagonist in comparison to the D2 antagonist. So maybe it's not a matter of pharmacodynamics, but how could you say that it's not about the dissociative constant of this Kd of like a dopamine that is intrinsically there, so this endogenous dopamine, and then you give this antagonism of these receptors. So the Kd might be different with these two drugs. But if you have, for example, if you had used another D1 antagonist, maybe the effect might be different because the presence of the endogenous dopamine there and the different agonist and the removal of the dopamine from these receptor was different. So how could you rule out this phenomenon and say it's not something intrinsically about the D1 antagonist that you gave to this, I don't know, animal study or the cell study? So actually, I think that's my hypothesis, right? Because the idea is that when actually, no. I think what you're saying is that when there's a high level of dopamine, are you saying that then that the D1 antagonist would have to compete with that dopamine, right? Exactly. Yeah, no, that actually is a possibility. The reason why I think that's unlikely is because the concentration that we're using are pretty high, especially for the local injection, and the antagonist binds, as antagonists typically do, binds quite strongly. So I think formally it's a possibility, but I also think that it's unlikely that there's much activation of the dopamine receptors is really possible by endogenous dopamine. So yeah, I think I have to acknowledge it as a possibility. Okay, thank you. And then my second question is about using this quinprol, because I don't know, because if you say that the state of arousal makes an elevated amount of dopamine being released in the nucleus accumbens. So if it is the case, and if you use like a D2, D3 partial agonist, then how can you make sure that it doesn't act as an antagonist to this receptor? So, or have you seen anything relevant to this, to this theory, or have you observed any differences, or it was not the main focus of your study? So, are you saying quinprol is a partial agonist and not a regular? Partial D2, D3 agonist. Yeah, as far as I remember. Yeah. So I don't remember that, but I'm probably wrong. We use that drug because it's the drug that everybody uses. It's probably the best and most specific because of that. But you could be entirely right that it's not exactly what I'm claiming it to be. And so if in fact it's a partial ag, yeah, I don't really have a, the first thing is that most of our results are not really dependent on that one result with the quinprol. I would say that much, but yeah, I think it would be interesting, as with most pharmacological studies, to repeat things with different drugs of the same class. So most people in the field use only the drugs that I showed, and there's very few studies that actually say, okay, well, let's use a different D1 antagonist or a different D2 antagonist. That's actually fairly rare. So it's entirely possible that we would get different drugs, different effects with a different D2 antagonist.
And it's actually one of the failings of the field, I think, is that what we tend to do is say, oh, well, this works really well with, say, quintrol, but then when somebody goes and tries a different D2 agonist, it doesn't work, and so the field sort of drops it, and then never really starts to question why it is that that's the effect. So that's really a problem with behavioral pharmacology in general, and I'm guilty as anybody else of doing that. So I think what we need to do is not just repeat these with other drugs, but also to explore the hypothesis in kind of different ways. And that's one of the things that we're trying to do now with optogenetics by activating and inhibiting these neurons more specifically, so we can bypass the limitations of pharmacology and hopefully get coherent results between the two that sort of explain things a little bit better. Yeah, sure. And then, sorry, I promise that is my last question. So, if, for example, speaking of this arousal state, so if it is kind of linked to this motivation, do you think that, or do you assume that, for example, performing behavioral animal studies, or for example, if an animal is a diurnal animal or is a nocturnal animal, and then performing the behavioral tests, especially related to the memory and learning, and also these addictive behaviors, would kind of be affected by this fact, because then, for example, generally when the animal is nocturnal during the night, then I think that it should have higher state of arousal, so then it might be a little bit different if you compare the results. So do you think that it should be something that needs to be considered during these animal behavioral experimentations? That's a really good question, and it's something I've been kind of wondering about is would there be differences in these effects if we did the experiments at different stages of the light-dark cycle? So, but the interesting thing is that the arousal study where we injected the D1 antagonist and found these arousal-dependent effects was surprisingly done actually fairly late at night, because Marcin is a night owl and tended to work very late. So it was actually done at the time where you'd expect the animals to be not very drowsy. I don't know if that's the case for all instances of the experiments. Maybe there were some that he did during the day, maybe not. I don't think he really did a systematic comparison. But the interesting thing is that, we think about the way that humans are. What we tend to do is we are awake all day long, and then we have our ideal is that we sleep straight through the night without waking up. The rodents are actually quite a bit different. They're always, they tend to fall asleep a lot, even during the nocturnal period. And during the day, they're actually awake. I wouldn't say quite a bit, but they are awake. They're going in and out of sleep quite a bit. So I'm not sure what that exactly means for their arousal states. I'm sure there's global differences in arousal state in during the night versus during the day. But the reality is that I think that there's sort of smaller in time course fluctuations in arousal state. And that's why we still saw these kinds of effects, even though some of these experiments were done at the beginning of the animal's dark cycle. Yeah, thank you very much for taking for the presentation, also for all the explanation. Thank you. Thank you. Anybody else? Hi, nice talk. Thank you. This is about the effect of P2. There is a paper that we just published at Behavioral Brain Search, in which we are using haloperidol, and the task was the animal to choose in a Y maze to go to an arm that is rewarded 70% of the times and the other 30% of the time. And we found an effect in the latency to go to the different arms, and haloperidol was particularly affecting the latency of the animal to go to the lower reward arm, and it was also believed that the effect was indeed happening, not at the beginning, but mostly at the end of the session. So trial by trial, the effect was becoming higher and higher, and the animal slower and slower.
So it was also hypothesized that it could be also a pharmacokinetic effect. And we did pretty the same that what we did. The difference is that it was not injected directly in the comments. We injected the haloperidol 1 hour before, the other was 15 minutes before, and the effect was the same. So it was not about that the drug needed more time to be in the higher concentration. The difference here, it was B2 and not B1. So I would like your comment on what, how does fit or not with your hypothesis of arousal, and contrasting with the hypothesis of tiredness. So the animal that in the end of the session would be have worked more, so it would be more tired or will demand more effort for it. So just would like to. So thank you for the question, Claudio. So the couple of things. First, we did inject the haloperidol systemically. It was not in the nucleus accumbens. It's what I would say is that your result is. First, I'm not arguing that the only thing that these drugs are doing is changing arousal, and it's also kind of hard to put arousal in a causal context. So when we think about why is it that the animal responded, it's kind of hard to say that he responded because he was in a high state of arousal, or he didn't respond because he was in a low state of arousal. I think from a neural perspective, it's more in a high state of arousal, there's a specific mechanism that's activated. So a high state of arousal is associated with, say, a high level of dopamine, and so that facilitates responding, right? So it's hard to answer the question, what's going on when you see an increased latency towards the end of the session, in terms of what's going on with arousal. And I think that's especially true with haloperidol, because what you're doing with systemic haloperidol injections, just like what we were doing, is actually blocking D2 autoreceptors as well as D2, postsynaptic D2 receptors. And so the dopamine concentration is incredibly high. And if you're seeing effects at the end of the session, it could be, like increases in latency at the end of the session. I think it could be due to any number of things that maybe don't have anything to do with arousal, but have things to do with the other roles of dopamine. Is it the fact that when you activate D1 receptors very strongly for a long period of time, in the absence of activating D2 receptors, and they're being activated strongly again because the dopamine level is so high, does that cause some effect that's time dependent in some way, or dependent on, as you said, tiredness? It's also possible, of course, and I think this was the interpretation in your paper, if I remember correctly, is there something having to do with a learning dependent effect, where the animals are experiencing rewards and they're becoming less interested, and so therefore the latencies, experiencing rewards in the presence of D2 blockade, and therefore their latencies are increasing throughout the session, perhaps having something to do with reward prediction error signaling being reduced or something like that. So I think those are perfectly sort of valid, and I think when we're asking questions about whether an effect is arousal dependent, I think whenever we study dopamine, what people tend to do is sort of ignore the arousal component, because it's really only very recently that studies have come out showing that by manipulating dopamine, you can change arousal level. But what I would suggest is that maybe what people should do in the cases of pharmacological studies is do an arousal manipulation. So for instance, handle the animals and see whether that in fact changes their responding at some point during the session. Like if you have a behavioral effect, can you reverse it just by handling the animal? And if there's anything that our results kind of suggest, it's that maybe we should start doing things like that in our behavioral pharmacology experiments when we're reducing dopamine function, not just for D1 receptors, but also for D2, because the circuit model that I presented is very specific for this behavior and what's going on with the nucleus accumbens. It's entirely possible that actually there are arousal dependent effects when you block D2 receptors as well.
that the old Roy Wise studies where they used pimozide, which is a neuroleptic that's a lot like haloperidol, it blocks primarily the D2 receptors. Those effects were actually reversed as well by handling the animals, but that was a D2 antagonist. So there could still be an arousal component, and the only way really to tell is by doing the experiment of handling or otherwise arousing the animals and spleen. Thank you. Sorry, one more question. Actually, I was a little bit curious to know your thoughts on the possible alterations of this, for example, neural circuits related to the prolonged high arousal state. So, do you think that if this high state of arousal is something continued for a long period of time, then you might change something like differently in this pathway that you talked about, or probably it should be something consistent. Thank you. Understood. So if I understand you correctly, what you're asking is if we could elevate arousal for a prolonged period of time, would the effects be different in some way? Like, would the effects wear off over time? Is that your question? Sorry, you were breaking up. I couldn't hear you perfectly well. Would you please? Yeah, no, so sorry. So I don't quite understand your question. Are you asking whether if we were able to elevate the state of arousal for longer than just 15 or 20 minutes or an hour or so? Yeah. Well, yeah. So I think the drugs that we gave, the D1 and D2 agonists that we gave in that one of the first experiments that I showed lasted for 2 hours or so, right? I mean, they were quite prominent effects for quite a while. And it's also known that when you give like modafinil is given to prevent people with narcolepsy from falling asleep, that kind of thing, and those effects last for hours. Now, whether in this specific case, of the specific behaviors that we're looking at, whether there will be differences at the beginning of a pharmacological treatment that elevated arousal, versus 3 hours later, I don't know, but I suspect that in fact it would probably be similar. But what might actually be happening is, Claudio alluded to fatigue, that the animals just get tired. And it's possible that if you just let an experiment go long enough, and normally animals will just give up and get tired and go to sleep under control conditions, even if they're given 10% sucrose rewards and they're food restricted. Eventually they get enough if you just let them go for a long time, and they'll stop eventually, right? But if you block that process from happening by giving, say, a dopamine agonist or otherwise arousing the animals, maybe there are other processes that kick in hours later that prevent the animal from collapsing or whatever, so that they stop it, because there's a physiological limit. But I think there's very few experiments that really explore at that limit. Yeah, thank you very much. Okay, Dr. Salim, thank you so much for the opportunity to listen to you this morning. Welcome to Brazil. Thank you very much for the opportunity. A gente vai fazer um intervalinho mais breve, né, mais rapidinho, para a gente não atrasar o próximo palestrante que também está fora, então ele está em pós, que é o Francisney Nascimento, né, que vai falar do uso da cannabis para Alzheimer e tudo mais. Então, a gente vai fazer um toque um pouco mais rápido, de 15 minutos, mas aproveita.
Oi, Ney, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Acho que ele travou. Não, ele tá. A Joana vai voltar? A Joana. Voltar? O almoço não? Tá pra ela, Fala de novo. Oi, Ney, bom dia. Você tá me ouvindo? Não, deixa lá. Quero medir, a gente pergunta. Vejam se o olhinho tá mexendo. Agora ele vai. Parece que tá bom, né? Não, tchau. Vou pegar um. Pode. É, parece trabalho. Tá muito bonito. Agora eu vou mexer. Ney, tá me ouvindo? Agora. Bom dia, Ney, tá me ouvindo? Alô, bom dia, tudo bom? Perdão, eu estava sem fone. Te ouço, você me ouve? Ouço sim, tudo ok. Você pode... Tudo bem? Você me mandou, eu estou espelhando no segundo telão. Desculpa, cortou um pouquinho. Você quer que eu também compartilhe minha tela? Isso, pode compartilhar. Uhum. Ah, perfeito, só um momento. Pode ser, né? Estão vendo minha tela? Está carregando aqui. Ok. Deu certo, né? Deu certo, sim. Ah, ótimo. Vocês, né? Podemos começar? Tudo pronto? Poder compartilhar. Podemos? Vamos lá. Então, a gente vai começar com a segunda palestra de hoje, da jornada, né? Uma palestra super interessante, um assunto que tem tudo a ver com o tema da nossa jornada. Então, quem traz hoje a palestra é o Francis Ney Nascimento, ele é PhD, trabalha na Unila, ele é professor de farmacologia clínica e também de cannabis medicinal nos cursos de medicina e também no mestrado de biociência. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ney, para trazer esse assunto super bacana, né? Estamos super na mídia agora, com um artigo recém-publicado, então, agora é com você. Ok. Bom, eu que agradeço o convite de todos vocês, dou parabéns pela organização do evento, sempre dou parabéns para quem organiza o evento, porque a gente tem muita coisa para fazer, alunos principalmente organizando, tem artigo, coisa para escrever, mas organizar evento é uma doação de tempo para todo mundo, para os colegas e professores, e as habilidades envolvidas quando você organiza, convida e tudo, pessoas, organiza um evento, divulga, são habilidades que também são necessárias, tá? Então, quanto às técnicas. Então, sempre eu gosto de dar os parabéns para quem organiza eventos, organiza festas, encontros, qualquer coisa. Bom, brevemente, então, eu vou falar, o título é Cannabis é Coisa para Velho, né? E dentro desse aspecto, se vocês não tiverem, eu não estou vendo vocês, tá? Qualquer interrupção, vocês me enviem por áudio, por favor. Estou vendo só minha tela. Mas dentro desse aspecto, na verdade, eu quero trazer a ideia do que cannabis ou canabinoides, ou modular o sistema endocannabinoide, né, é muito interessante e muito útil para doenças do envelhecimento. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu fiz uma fala curta, que eu espero que não dê mais de meia hora, embora a gente sempre fala mais que devia, para ter um espaço legal, espero, para a conversa depois.
Tá? Então, alguns conflitos de interesse que eu tenho alguns projetos financiados por empresas privadas com fins lucrativos, né? E também sou sócio fundador de uma empresa chamada TZF Clinical Trials, aqui em Foz do Iguaçu, que faz pesquisa clínica com canabinoides. Bom, a primeira questão é a gente lembrar ou destacar que a cannabis não é uma coisa nova, né? Nova é desinformação, novo é o preconceito, né? Novo são os mitos e fake news que temos hoje em dia, né? A cannabis é algo que o homem se relaciona há pelo menos 10 mil anos, ou mais de 10 mil anos, né? A agricultura tem 10 mil anos, então faz 10 mil anos que o homem percebeu que podia jogar sementes de trigo, de milho e ficar ali, sem precisar sair sendo nômade, coletando e caçando. E o homem, então, tem uma relação com a cannabis muito mais antiga do que a própria agricultura, né? E o uso disso também é muito amplo, né? Hoje, nós aqui no mundo ocidental, temos um espaço que chamamos de hospital quando a gente está enfermo, né? Tem outros espaços que a gente chama de igreja ou templo quando queremos alguma conexão com o divino, com o espírito. E outro local que a gente chama de boteco, balada, rolê, quando a gente quer se divertir. Isso é muito novo e recente, né? Na antiguidade, em muitos locais, isso tudo junto, né? Tribos, pequenas cidades, pequenos povoados, né? E ali tem um pajé, tem um líder que é o líder espiritual, é o líder da festa, da celebração, é o médico, é o farmacêutico, é o curador, né? E a cannabis está nesse contexto, estava, né? Não só a cannabis, é outras plantas. Então, esse uso ritualístico, medicinal, recreativo, é tudo uma coisa só, que hoje nós dividimos, né, na nossa sociedade atual. Mas isso é muito recente. Então, a cannabis é algo muito antigo, né? E a própria proibição não tem nenhum século ainda. A proibição da cannabis é muito recente, vai datar dos anos 30 e 40 do século passado, né? Então, não é algo novo, né? A gente está num período, uma janela obscura de proibição, né? De clandestinidade que é totalmente chega a bear o surrealismo, né? A proibição de uma planta no mundo todo. Então, o primeiro conceito é algo antigo, né? E nossa geração que está errada é equivocada, né? Obviamente isso é muito pontual para essas gerações que nós vivemos hoje, do século 20 e 21. Isso, né, nunca foi normal e está já saindo dessa anormalidade, voltando para a normalidade, né? Em alguns locais mais envolvidos. Em termos de ciência, também é muito antigo, né? Então, há publicações científicas com a cannabis há mais de 140 anos. Esse aqui é um artigo, uns dados do Russell Reynolds, que foi inclusive médico da Rainha Vitória, né? E há mais de 160 anos publicou no Archives of Medicine, né, que para o livro de alguns tipos de dor, eu acredito, é nada mais útil do que a medicina, né, do que a cannabis, que está no nosso alcance. Depois na Lancet, 1890, na Lancet, eu vejo quão antiga é a Lancet, quão importante, né, a cannabis indiana, quando pura e cuidadosamente administrada, é uma das mais valiosas medicinas que nós possuímos. Então, o conhecimento científico, médico-científico sobre a cannabis também é muito antigo, né? E por que hoje a gente tem que falar de cannabis? Eu sou farmacologista, assim como vocês estão sendo, né? E não trabalhei com cannabis no meu doutorado, nem no pós-doutorado, só como professor. E também não sabia nada, né? A gente não estudei canabinoide nem no doutorado, né? Inclusive que tinha lá o professor Takahashi trabalhando, né? Depois eu fui estampando lá em Florianópolis, enfim. Então é algo muito... A academia também abandonou a cannabis no sistema canabinoide, né? Que já teve, não é algo novo, a gente está só retomando nesse momento, né? E, obviamente, a gente sabe que as políticas de drogas não se baseiam em dados químicos, farmacêuticos, médicos, farmacológicos, né? A proibição das drogas também não. Então, são dados de 2011 dos Estados Unidos, né? O tabaco, o álcool, drogas legais, cafeína, todo mundo mata, né? E são todas legais, não quer dizer que tem que ser ilegal ou proibir algumas drogas que porventura matam, né? Tudo depende do tipo de uso. Mas a cannabis é a única que não mata, não existe overdose por cannabis, nunca ninguém morreu por cannabis, né? Mas é a única que é proibida nesse contexto. Então vejam, obviamente, as políticas de drogas também parece algo baseado em evidências e isso, aquilo, obviamente não é, infelizmente não é, muito pelo contrário, né? São outros aspectos morais, sociais, políticos, econômicos que leva a gente a proibir uma droga e permitir outra, tá? Em termos de cannabis, eu quero destacar dois casos, o professor Rafael Michula, né, que ainda é ativo em Israel, é um químico judio israelense, que foi o descobridor do THC e basicamente do sistema endocannabinoide, né, e o professor Leonardo Carlini, brasileiro, contemporâneo, colega, amigo, colaborador,
professor Michulan, que nos deixou faz 2 anos, mais ou menos, que foi professor toda a vida da Unifesp, né? Que contribuiu muito, inclusive o professor Carlini, que demonstrou pela primeira vez que o CBD, o cannabidiol, tinha efeito antiepilético, né? Isso nos anos 70. E no Brasil a gente ainda está aí correndo atrás sem conseguir o acesso devido no Brasil. Então, mas esses 2 personagens são muito interessantes, e o Brasil tem uma história muito grande, né, com relação a pesquisadores e a contribuição no sistema e sobre a cannabis medicinal. Então, a gente precisa falar de cannabis, precisa antes falar do sistema endocannabinoide, e eu trago esse slide aqui de forma muito resumida, né? E o professor Rafael Michulan, que foi um principal cientista que contribuiu, né? Surgiu muita leitura de um filme, um documentário, tá no YouTube, Live, The Scientist, que é sobre a vida e a descoberta do THC pelo Rafael Michulan. Mas, enfim, o Michulan era estudante de doutorado em Jerusalém, nos anos 60, e ele reporta, inclusive, nesse documentário, né, que já se sabia, já havia sido isolada a morfina da papoula, a cocaína da coca, e da cannabis, naquele momento, não nenhuma substância, né? A cannabis, pelo seu perfil lipofílico, os canabinoides são lipofílicos, mas a resina, né, os canabinoides não estão na planta, né, basicamente, na folha, perdão, estão nas flores, nas inflorescências, né, naquela resina, aquelas gotículas cristalinas que se formam. E ele falava que naquele momento se achava que os efeitos dos canabinoides, então, eram efeitos inespecíficos, como que a alteração da permeabilidade da membrana, alteração do DDP da membrana, enfim, como eram substâncias lipofílicas que deveriam alterar ou se mesclar com a membrana bilipídica e aí causar seus efeitos. Ele não acreditava nisso, ele não comprava essa ideia, porque ele achava que devia haver alguma substância específica da cannabis que fizesse esses efeitos. E aí, então, ele começou, no seu doutorado, buscava na polícia, né, tem um documentário, ele fala com mais detalhes, não posso estar aqui nesse tempo, mas, enfim, foi uma saga para ele conseguir doações de cannabis que a polícia apreendia em Jerusalém, e começou a tentar isolar, né, identificar, e em 64 ele isola o delta-9-tetraidrocannabinol, o THC, que está aqui nesse slide. Dessa forma, ele precisa testar clinicamente se essa substância é psicoativa, e ele, de fato, fez 2 tortas de chocolate em casa, ele e a sua esposa. Numa colocou THC e na outra não. O THC que ele veio isolado, no outro não, e chamou alguns amigos para comer o bolo placebo e o bolo com THC. E as pessoas que comeram o bolo com THC tiveram os efeitos, embora bem diferentes entre eles, mas todos tiveram efeitos similares ou iguais aos efeitos que informava a cannabis, né? Então, muita propensão ao riso, déficit locomotor, perda da memória durante o uso, né? Alguns, de uma forma... Então, diferentes efeitos tiveram. E ele ali, então, ele fala que... Ali ele falou, puxa, tenho algo na mão, e é isso aqui que é o princípio ativo da cannabis. Naquele momento, ele achava como principal, né? E talvez quase o único. Mas, enfim, então descobre o THC em 64, e apenas 26 anos depois, né, se descobre os receptores canabinoides. Obviamente, assim, a gente pode pensar, os farmacologistas pensam assim também, né, nós temos receptores opioides não para a morfina, não para a papoula, para o ópio, porque nós produzimos endorfinas, obviamente, né, o nosso corpo possui receptores para as substâncias que nós produzimos, transmissores, peptídeos, citocinas, hormônios, enfim. Então, quando se descobre o THC, uma substância específica, esse pessoal, né, esse grupo começa a pensar, poxa, então deve ter um receptor no nosso corpo, né, um modelo chave-fechadura que receba essa substância, né? Então, se descobre 90 receptores CB1 e CB2, né? 90 e 91, né? Então, temos receptores, obviamente, também não temos receptores para o THC e para a planta. Temos receptores para as substâncias que nós produzimos. Então, devem existir endocannabinoides, né? Ou substâncias muito parecidas que se ligam a esses receptores. Rapidamente, 2 anos depois, também, novamente, o Michulan descobre a andamida. Essa molécula aqui com o perfil já se pode ver longa, né? Lipofílica, então também já se vê pela estrutura, e que significa felicidade ou prazer, né, em sânscrito. Então foi o primeiro endocannabinoide que foi identificado, existem vários outros. E por fim, um ano depois, se descobre a enzima FAH, né, que é a enzima que degrada a anandamida, né, e depois outras enzimas que vão sintetizar a canabinoides, a anandamida também. Então, basicamente, em 93, a gente costuma falar que se fecha ou se constrói, solidifica o sistema endocannabinoide. Então, temos enzimas que produzem, enzimas que temos os endocannabinoides, temos enzimas que degradam, temos receptores, né? Então, esse sistema que vai ser um sistema modulado,
pelos canaminoides, né? Então, é o sistema endocannabinoide. E esse sistema, hoje você sabe que é talvez um dos mais amplos sistemas fisiológicos que possuímos e que está amplamente distribuído, né? Então, vejam todos esses pontos em verde aqui nessa figura, né? Em todo o sistema nervoso central e periférico, nós temos pontinhos verdes com receptores CB1 e CB2, né? De forma bem simples, para quem nunca estudou canabinoides, a gente pode falar que CB1 é principalmente um receptor com maior distribuição central, como vocês podem ver, mas não só, e o CB2 muito mais periférico, mas também não só, também ambos estão central e periférico. O CB2 tem uma relação muito grande com o sistema imunológico também. Mas vocês podem ver, inclusive quem conhece a distribuição de receptores opioides, que tem uma codistribuição, uma colocalização muito grande, né? Opioides causam tantos efeitos porque nós temos receptores opioides em diversos órgãos e tecidos, assim como canabinoides, os efeitos muito amplos, que, olha, onde tem receptor, vamos ter efeito. Então, a distribuição desses receptores é muito ampla e, obviamente, os efeitos e os alvos terapêuticos, as doenças que podem ser alvos desses medicamentos, é também vastíssimo, né? O documento do Ministério da Saúde canadense, de 2017, aponta 37 doenças que podem ser alvos dos canabinoides modulados, né? Com diferentes graus de evidência. Não só neurônios produzem canabinoides ou possuem receptores, mas também células da glia, astrócitos, microglias, produzem endocannabinoides, como vocês podem ver nessa figura, e também possuem receptores, né? Inclusive, há uma relação muito interessante, principalmente em relação ao envelhecimento, a doenças degenerativas, o quanto a microglia vai se tornando mais ativa e mais envolvida pelo sistema canabinoide ao longo do envelhecimento ou quando temos doenças inflamatórias ou neurodegenerativas. Então, né, temos sinapses também neuronais, mas também células da glia também participam dessa comunicação, como vocês sabem, e também participam das comunicações, das transmissões canabinoides. Então, qual a relação entre envelhecimento e sistema endocannabinoide, né? Primeiramente, precisa pensar no envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável traz várias alterações morfológicas, bioquímicas e neurológicas, com uma redução da atividade mitótica, né? Com uma relação que algumas áreas vão ser afetadas na sua parte funcional, né? Células da glia, células neuronais vão estar em número reduzido, células da glia também, mas principalmente a atividade pode estar aumentada. E duas outras funções importantes com relação à memória, à cognição. A função do CREB, o CREB vai estar reduzida e é uma função, uma proteína específica importante, para a formação de memórias. E também os níveis de BDNF, né, ou de neurogênese, vão estar deficitários, mesmo em um paciente saudável, né, em envelhecimento saudável. Então, são alterações bioquímicas e neurológicas que acontecem, repito, quando envelhecemos de forma saudável. E esses processos todos podem ser, a maior parte deles, podem ser manipulados pelo sistema canabinoide, ou que eu vou chamar de reposição canabinoide. Depois eu vou falar disso por causa da dose, né? Então, o clearance de macromoléculas, né, pode ser afetado. Quando a gente fala que células neuronais não possuem mais mitose, a produção de substâncias tóxicas, como se não tem mitose, você já dificulta o extravasamento, a eliminação dessas substâncias. Então, é mais fácil o acúmulo de substâncias de macromoléculas tóxicas, né? O estresse oxidativo, que está totalmente relacionado ao envelhecimento, nós sabemos, também pode ser manipulado pelos receptores, pelo sistema endocannabinoide, atividade glial, atividade mitocondrial e neurogênese. Então, todos os processos que, repito, relacionados ao envelhecimento saudável, mas que vão ser preponderantes para doenças do envelhecimento, podem ser manipulados pela ativação, pela modulação do sistema endocannabinoide. Por exemplo, atividade glial, né? Astrócitos e microglias expressam receptores CB1 e CB2, sim, mas muito mais receptores CB2 do que CB1, como está na minha frase aqui do slide, né? Receptores CB2 são receptores relacionados ao sistema imunológico e também a efeito, quando ativado, efeitos anti-inflamatórios. Então, são interessantes e podem ser modulados. Há estudos mostrando que, quando você ativa o receptor CB2, você atenua a atividade glial em doença de Huntington, por exemplo. Então, ativação desse receptor CB2 na célula da glia também pode ser interessante. Células gliais produzem os principais endocannabinoides. A anandamida, que é o AEA, que está aqui, o 2-AG, e o PEA, palmitoil etanolamina. Então, são os 3 principais endocannabinoides que são produzidos pelas células gliais. Então, que também deixa claro o envolvimento das células gliais com o sistema endocannabinoide, né, tentando ou modulando alguns processos, principalmente relacionados a envelhecimento e neurodegeneração. E também há muitos estudos demonstrando que elevados níveis de anandamida,
o principal endocannabinoide, reduz a atividade glial e reduz a produção de citocinas. Então, uma relação, principal mensagem desse slide, uma relação endocannabinoides, atividade glial e efeitos anti-inflamatórios, basicamente. Uma outra questão importante é a relação entre canabinoides e BDNF. Isso aqui eu só trago um dos artigos, dos primeiros, né? Mas existem já dezenas demonstrando isso, que nesse estudo aqui do Butowski, à esquerda, ele mede em ratos que receberam um veículo ou pequenas doses de THC, o principal fitocannabinoide, né? Ele mede os níveis de RNA mensageiro do BDNF, certo? Então você vê que em algumas regiões, como o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal medial, o VTA, enfim, existem algumas regiões muito claras de quanto o THC induz a expressão do BDNF. Existem outros artigos, inclusive um que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que também mostra isso. Então, THC via receptor CB1, né, qual que é a mensagem desse slide, THC via receptor CB1 induz a produção do BDNF, que, obviamente, nós sabemos é o principal, um dos fatores essenciais para a nutrição neuronal, né? Nutrição, viabilidade, desenvolvimento, efeito inflamatório, antioxidativo, né? E neurogênese, densidade sináptica. Então, o THC, o atividade semicannabinoide, tem relação com produção do BDNF e, obviamente, com viabilidade celular, densidade sináptica e neurogênese, né? E isso depende do receptor CB1. Aqui na terceira frase, a gente vê que quando há uma deleção genética do CB1, o THC, os canabinoides, não são capazes de aumentar a expressão de BDNF. Tá? Então, concluindo, o sistema endocannabinoide exerce um controle tônico sobre a expressão do BDNF, o que é super interessante, vocês já estão, obviamente, imaginando o quanto consigo manipular isso ou tentar modular esses aspectos pensando em doenças neurodegenerativas ou de envelhecimento. Esse artigo aqui já nasceu clássico e artigo de conversa de boteco, da Nature Medicine em 2017, onde o Bill Kegos, o primeiro autor, ele fez o seguinte, ele demonstra, então, que uma baixa dose crônica de THC em ratos em camundongos, restaura a função cognitiva nesses animais, né? Ele usou, então, o labirinto aquático de Morris, aqui, que vocês conhecem, não vou explicar muito, mas, basicamente, imagino que vocês muitos, inclusive, utilizam, um labirinto, então, como avaliar, basicamente, memória espacial, né? E nós sabemos que um ratinho, um camundongo exposto a ele tem uma plataforma, espero que vocês consigam ver, submersa, aqui que está em azul. Então o ratinho cai na água e ele fica rodando de forma desesperada até que ele encontra a plataforma, né? No segundo, terceiro dia ele vai sendo reexposto, obviamente ele vai fazer um percurso, se ele estiver bem de memória. Alô? Acho que travou aquele slide aí. Estou em qual slide? Qual slide vocês estão vendo? Agora passou. Agora destravou. Estão vendo o labirinto aquático aqui? Isso, agora tá certinho. Perfeito, obrigado. Por favor, qualquer atraso me avisem. Então, né, e quando eu responho esse animal, esse labirinto, um teste de memória básico, ele já vai rapidamente, ou mais rapidamente, à sua plataforma, né? Ele lembra. Teste de memória simples, né? O que foi feito aqui que é interessante, ele usou 3 idades de camundongos, né? O gráfico aqui em preto, camundongos jovens, em verde, camundongos adultos, que eles chamam de maduros, ou camundongos velhos, né? Ele basicamente, esse gráfico vai mostrar a latência que o animal, na reexposição, né, leva para encontrar a plataforma. Quanto menor a latência, melhor a memória, certo? E aí ele coloca em animais veículo ou animais com THC. Vejam que aqui no gráfico à esquerda, em preto, os animais veículos, que é a linha contínua, né, a linha está abaixo da linha pontilhada de THC. Em camundongos jovens, o THC piorou ou diminuiu a performance cognitiva de memória, né, nesses camundongos. No entanto, nos adultos e nos velhos, vejo que a linha pontilhada, que é THC, está abaixo. Se vocês conseguem ver meu mouse, espero que sim, está abaixo. Ou seja, em camundongos adultos e velhos, o THC melhorou a performance nesse teste, né? Então, eles encontraram uma plataforma mais rápida. E aí, como que isso aconteceu, né? Tem um fenômeno, e aí todo artigo da Nature tem um fenômeno, e tem 10 metodologias para comprovar, para mostrar aquela questão, né? De matar a cobra e mostrar o pau. Tá? Como é que foi feito isso, né? Quais são os mecanismos envolvidos nisso? Traz vários mecanismos, alguns que eu quero demonstrar aqui rapidamente para vocês,
é que o THC induziu neogênese campal, então aumento da expressão aqui vocês podem ver da sinapsina, sinaptofisina, né, por Western blot, então são proteínas essenciais para a densidade sináptica, né? E aqui também avaliando os níveis de BNF, então também consegue ver os animais que receberam THC em comparação com o veículo, houve aumento da expressão de BNF. Então, induzir neogênese, aumentei a densidade sináptica e aumentei a expressão de BNF com essas baixas doses de THC. Além disso, né, eu também aumentei as vias de fosforilação do CREB e da ERK, né? Então, vias essenciais também, veja aqui, em comparação com o THC com os animais veículo, eu tenho maior ativação dessas vias que são essenciais para a formação de memórias. Então, tenho evidências neurológicas, basicamente, de neogênese. De novo, Tenho... a sua tela. Perdão? A sua tela travou de novo. Dá uma mexidinha, ver se ela recupera. Vamos ver. Passou? No slide, labirinto aquático. Tá, eu tô no outro já aqui. Não passou ainda? Espera mais um pouquinho. Não passou? Não. Será que eu vou dar um ESC aqui? Eu vou voltar a compartilhar. Vamos ver. Isso, agora você pode abrir isso. Compartilhou? Compartilhou, certinho agora. Tá, está no slide Relationship THC e Neogênesis? Isso, Show, continuar. Perfeito. Então, como eu estava falando aqui, né, o THC induziu a expressão de proteínas que são essenciais para a neogênese e para a densidade sináptica, né, e também aumentou a expressão de BNF, ok? Como eu já tinha comentado. Passou o slide? Sim, passou sim. Slide do CREB, do ERK? Show. Então, ele também demonstrou que as vias de CREB e ERK estavam mais fosforiladas nos animais que receberam THC com relação aos animais que receberam um veículo. Vias essenciais, a gente sabe, para a formação de memórias, né? Além disso, ele teve outras evidências. Demonstrou que, como, né, aquele outro artigo lá atrás também, do Butovski, de 2005, também usou animais nocaute para CB1, e quando tem animais nocaute CB1, o principal receptor canabinoide, esses efeitos não acontecem nem no comportamento, tá? E nem a neogênese e a formação de mais BDNF. Então, esses efeitos dependem da atividade, da ativação do receptor do CB1. Perfeito? Então, temos, resumindo esse artigo, eu consigo com baixas doses de THC em ratos adultos e velhos, não em jovens, né? Depois pode discutir sobre isso, um incremento. Lembrando, não é animal de Alzheimer, não é um modelo de Alzheimer, né? São apenas animais velhos que já têm um déficit cognitivo natural do envelhecimento. E eu consigo recuperar isso com baixas doses de THC, ativando canais receptores CB1 e canabinoides, e isso depende, ou isso, pelo menos em parte, de neogênese, de BNF e de ativação de CREB e de ERK. Ok? Passou o slide por então, Russo? Sim, agora passou. Perfeito, obrigado. Preciso mencionar também, não tem relação direta com o envelhecimento, mas de forma indireta, o Eitan Russo é um neurologista, um dos principais pesquisadores do mundo de cannabis. Ele foi o líder de um medicamento chamado Sativex, que no Brasil é Mevatil, que é um extrato com THC e CBD para esclerose múltipla, né? Mas ele cunhou esse termo em 2006, depois ele vem com outros artigos, que chama-se Síndrome da Deficiência Clínica de Endocannabinoides. E ele vai demonstrar, e demonstra, que pessoas com migrânia, pessoas com enxaqueca, basicamente a mesma coisa, perdão, com fibromialgia, pessoas com doenças inflamatórias do intestino, possuem menores níveis de endocannabinoides, tá? Então, e isso tem uma relação também com o tempo. Então, nesse gráfico aqui, os canabinoides, a produção de endocannabinoides e de receptores canabinoides cai durante o nosso envelhecimento. Isso está claro, né? Então,
os efeitos fisiológicos importantes dos canabinoides, dos endocannabinoides, são entre muitos outros, entre vários, né? Basicamente, efeito anti-inflamatório, antioxidativo e neuroprotetor, né? Como vocês estão vendo. Então, obviamente, à medida que a gente envelhece, o nosso sistema endocannabinoide cai, né? E nós vamos perdendo essas defesas, basicamente, endógenas de anti-inflamatório, antioxidativo e neuroprotetor. Logo, nós ficamos mais suscetíveis a doenças do sistema nervoso central, não só neurológicas, também psiquiátricas, né? Depressão, por exemplo, tem uma relação muito grande também com inflamação, né? E doenças inflamatórias. Então, isso pode acontecer em pessoas que têm algumas patologias, pode acontecer em pessoas que não são idosas, pode acontecer em algumas outras questões, por exemplo, o autismo. Há estudos interessantes mostrando que crianças com autismo, com TEA, muitas delas têm uma menor produção de endocannabinoides também, né? E que isso poderia estar envolvido também, de alguma forma, na patogênese do autismo. Então, há uma relação ou de envelhecimento ou de algumas doenças com o sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide em déficit, com certeza, pode nos tornar mais suscetíveis a várias situações, certo? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, para a última parte, como a cannabis pode talvez funcionar para doenças do envelhecimento, né? Ou como eu posso utilizar essa planta, esses canabinoides, esses derivados, modulando, atuando ou ativando o sistema endocannabinoide e tratando ou até prevenindo, né, doenças do envelhecimento. Meu slide de microdose está na tela, se alguém puder confirmar, por favor. Sim, estamos vendo. Está? Cortou. Sim, aham. Perfeito. Então, esse aqui é nosso primeiro case report com relação a canabinoides, cannabis e Alzheimer, né? Que a gente demonstrou que uma microdose de canabinoides, de THC, na verdade, né, restaurou o déficit cognitivo em pacientes com Alzheimer. Vocês sabem, o paciente com Alzheimer é uma doença muito relacionada ao envelhecimento, tem déficit cognitivo, déficit de memória, né? Mas não só isso, também tem relação com outros tipos, outros sinais de demência, depressão, ansiedade, redução da qualidade do sono, né? E ao longo que vai envelhecendo, parte motora, enfim, uma série de complicações. No nosso caso aqui, é um paciente que tinha 75 anos de idade, né, que já tinha há 3 anos diagnóstico de Alzheimer, tomava memantina, tá, foi retirado memantina, e ele recebeu um extrato rico em THC, tá? Então, um extrato rico em THC 8:1, 8 vezes mais THC que CBD, né? Eu não falei THC e CBD, eu vou falar um pouquinho agora. Então, nós sabemos que a cannabis possui mais de 100 e tantos canabinoides identificados, né, específicos. O THC e o CBD são os majoritários, são os principais, né? O THC é o que tem efeito psicoativo, principalmente via receptor CB1, ou psicomimético, é o THC que chapa, entre aspas, né? E o CBD não tem nenhum efeito psicomimético, né? Então, você pode tomar 1 grama de CBD que não tem problema. Com THC, nesse caso, né? Com THC, 20 ou 30 miligramas de THC já começa a ter os efeitos psicomiméticos. Então, nós temos uma microdose de THC, tá? Em torno de 250 microgramas, tá? Aqui tem alguma grama desse extrato. Quem fez, inclusive, é um parceiro nosso, tá aqui no artigo, Fabiano Soares Araújo, fez um mestrado em Química aí na UFPR. De Curitiba. Então, um extrato rico em THC. Então, e avaliamos esse paciente em 2 protocolos, padrão ouro, um minimento, um estado mental, e o ADAS-Cog, né? Que vão avaliar, basicamente, memória e cognição, certo? Então, esse estudo que a gente publicou recentemente, em julho, no Journal of Medical Case Reports, e demonstramos, então, que nesse paciente, com essas microdoses, pode ver nesses gráficos aqui, a gente teve ganho, teve uma reversão do déficit de memória nesse paciente. Vem aqui no gráfico C, vamos com calma. Esse aqui é o teste do Minimental, tá, ok? Então, um teste que quanto maior a escala, melhor. Então, no tempo zero, ele estava com score de 21, tá? Que põe esse paciente no estágio moderado do Alzheimer. E já com 3 meses, vocês veem que ele chega até um nível de 27, o máximo é 30. E com uma dose aqui em cima de 500 microgramas de THC. Então, como eu falei, efeito psicomimético, o THC começa com 20 miligramas, mais ou menos. Então, nós estamos com uma dose 40 vezes menor do que uma dose que começa a ter um efeito psicomimético, tá? Então, foi um estado espetacular, até 3 meses, até 5 meses, perdão, vocês podem ver aqui. A gente pensou, ok, então, vamos aumentar a dose para ficar melhor ainda. Começamos a aumentar para 750 e para 1.000, e vejo no 7º e 8º mês, o efeito reduziu, né? Apresentando aqui uma curva em U invertido, muito clássica
dos efeitos canabinoides, né, tanto em animais quanto em humanos, né? E aí tem os efeitos bifásicos dos canabinoides, enfim, THC e CBD. Então, isso também não é novidade, isso se repetiu nesse paciente. Então, voltamos a reduzir a dose. Quando reduziu a dose, vejam vocês, o score melhorou, né, uma dose de 650. No final, a gente foi titulando e tal. No final, fechamos com dose de 500. Esse artigo foi publicado com 22 meses, né, mas esse paciente já está alcançando 48 meses e segue estável, né? Segue nesse nível melhor do que antes do tratamento, né? Então, esse é um estado espetacular e isso se confirma com a ADAS-Cog. O ADAS-Cog é o oposto, quanto maior, pior. Então, vejo que ele também teve ganhos com essas doses, inclusive, né, no 8º mês, que foi a dose mais alta, foi o pior mês também de avaliação do ADAS-Cog. As duas avaliações se espelharam, né? Então, esse é o primeiro artigo da literatura mundial que demonstra que canabinoides, principalmente THC, pode tratar o Alzheimer, né? Existem alguns 4, 5 artigos com canabinoides, mas usando doses muito altas, na minha opinião, próximo de uma dose de um cigarro de cannabis, né? Ou usaram só CBD, né? Que o CBD, como ele não é psicoativo, psicomimético, a legislação é muito mais fácil trabalhar com CBD, né? Doses mais altas são mais permitidas, então é mais fácil você trabalhar. Mas com o CBD não tem os efeitos que se vê em animais, como aquele artigo da Nature eu demonstrei, e existem vários relatos anedóticos, que a gente vê inclusive na internet, de pacientes com Alzheimer tomando, né, extratos com THC e tendo bons efeitos. Mas, de fato, ninguém publicou ainda, tinha publicado, e essa foi a primeira publicação da literatura que vem repercutindo legal, né? Inclusive, esse artigo foi destaque por uma semana no site da Associação Internacional de Cannabis Medicinal, né, e outros portais também estrangeiros especializados em cannabis têm demonstrado e falando que é um citado, e é um estudo muito que dá coragem, encorajador, agora me faltou português, para novas pesquisas com cannabis e Alzheimer. E a gente tem feito, a gente já fez e segue fazendo outros. Nós já finalizamos um ensaio clínico, a gente tem que considerar todas as limitações, um case report, obviamente, né? A gente fechou um ensaio clínico já de 6 meses, com essa mesma dose, 500 microgramas de THC e 350 de CBD, duplo cego, randomizado, com 20 e poucos pacientes, né? E avaliamos também, fizemos coletas de sangue e de líquido cefalorraquidiano. Então, fizemos um ensaio fechado até 6 meses e depois de 6 meses ele veio um estudo aberto, onde o nosso grupo cannabis seguiu com a mesma dose, 500, mas o nosso grupo placebo começou a tomar 500 a cada 12 horas. Então, uma dose de 1 miligrama. E já estamos completando quase um ano de estudo aberto. Ok? Nós já fechamos a parte clínica desse clinical trial aqui e estamos fechando agora, finalizando a parte bioquímica. Estamos dosando beta-amiloide, fosfotal, BDNF, lipoxina 4, enfim, as proteínas marcadoras do Alzheimer e também marcadoras de neurogênese e também várias citocinas inflamatórias, que a gente pretende fechar esse artigo ainda esse ano, né? E temos outros já para começar também no ano que vem. Então, hoje um dos nossos carros-chefes do laboratório é trabalhar com cannabis, canabinoides e Alzheimer, né? O nosso artigo publicado é um dado muito bom, mas é apenas um. Então, a gente tem feito, já realizou esse ensaio, que eu posso adiantar já que tivemos resultados positivos também. Então, de forma geral, os pacientes estão bem. A gente precisa finalizar todo o processo e dar mais informações quando o artigo for publicado. Mas, como o nosso grupo e como o nosso neurologista também, que é professor aqui, professor Elton, tem usado já em vários pacientes na sua clínica, né, pode ser prescrito cannabis de forma compassiva, né, e a experiência nossa e dele é que nenhum medicamento faz o que a cannabis está fazendo para pacientes para Alzheimer de fato. Que é só deixar também para terminar, eu faço publicação científica em 2 portais, quem quer estudar mais cannabis, e de fato, né, quem não está com cannabis e pensa em estudar, eu só fui começar a pensar em cannabis quando veio professor, né? Queria ter pensado hoje, fez doutorado em cannabis, mas não fiz. Mas quem quiser ler e começar a se informar, existem 3 portais muito bons no Brasil, o Canalize, que eu tenho colunas lá, tem o Cannabis Saúde, também tem uma coluna lá, e tem o C-Chat, também é muito bom, com muita informação, seja de mercado, né? Tem espaço para muita gente trabalhar, um espaço de mercado que eu acho interessante para farmacologistas também, a pesquisa clínica, que é algo que eu venho fazendo, não só em cannabis, faltam pesquisadores clínicos no Brasil, e a nossa formação de vocês principalmente pré-clínica,
é uma formação muito dura, muito rigorosa. Então, a gente está preparado para fazer muita coisa, e a gente ainda não sabe o que é passar essa informação, né? Às vezes, a gente sempre tem um pós-doc acima da gente, sempre tem um professor acima da gente, sempre tem alguém que sabe mais que a gente acha que nunca sabe nada, a gente sabe muito, e vocês todos são aptos para trabalhar. O importante é você fazer pesquisa. Eu também trabalhei sempre com pré-clínica, mas a gente tem uma formação boa, a gente pode migrar para outras áreas, farmacologia clínica, para o mercado de cannabis. Eu hoje também trabalho algumas horas numa empresa de cannabis que eu sou sócio, como meus ex-alunos, né? Então tem muito espaço para todo mundo trabalhar com pesquisa clínica, com cannabis, em outras também informação, divulgação científica. Então, só queria que vocês ampliassem a visão de vocês. Os meus alunos de mestrado e de pós-doutorado, não temos doutorado aqui ainda, mas desde o começo eu falo para eles que eles podem até ser professor, mas não apostem nisso e devem se pautar, e tento orientá-los para trabalhar no mercado privado, de alguma forma, né? Quase não tem mais concurso. Se o governo seguir, esquece uma vez até a universidade. Então, não foquem de vocês nisso, não foquem em concursos. Quem porventura der certo, pode dar, mas mesmo assim, né, as universidades já estão grandes, então, e quando é 50-1, é 100-1. Então, não foquem a formação de vocês, busquem outros skills, outras habilidades do mercado, busquem outros congressos, né? Que só publicar artigo talvez não garanta a vida de vocês. Então, queria só fazer essa abordagem aqui, tá? Alguns dos nossos estudos também têm repercutido legal, alguns estudos na Folha de São Paulo, no Globo, ultimamente saiu faz alguns dias também, então é interessante que é um tema que dá visibilidade, e os efeitos também, os resultados também são interessantes, né? E muitos pacientes nos buscam também, então é interessante trabalhar também numa área que começa a ser valorizada no Brasil, apesar de todos os estigmas e preconceitos. Como conclusão, então, para dizer que não concluí dessa fala, por que falar em reposição canabinoide, eu vou chamar de reposição canabinoide, a gente fala de doses muito pequenas, né? Estamos falando de microdoses. Só um pouquinho, travou de novo seu slide. Ainda estamos quais vendo, áreas estão vendo? Sobre os portais ainda. Tá, os portais, aí tem aqui de notícias. O de notícias não passou. Não? Não. Eu vou descompartilhar e voltar novamente, só um pouquinho. Você pode acompanhar o botão da esquerda ali. É que no YouTube, você trava no YouTube. Tem gente lá no online. Apareceu agora notícias? Show. Então, está comentando, né, está tendo alguma repercussão, isso é interessante para o grupo, inclusive grupos privados, né, empresas privadas nos buscam para divulgar para parceria. Eu tenho começando a fechar alguns financiamentos privados, né, que é essencial nesse momento, que não há mais financiamento público, graças à repercussão, tanto da divulgação científica, das colunas, ou até de reportagem. Então, isso é interessante também para o cientista hoje, eu também faço esse apelo, né, para a gente pensar em divulgar nossa ciência, divulgar nosso trabalho, né, para não ficar só no paper que meia dúzia de pessoas leem, né. A gente precisa pensar em fazer divulgação científica, em mostrar para a sociedade nosso valor, nossa importância, prestar contas, e inclusive pode ser uma alternativa interessante para pessoas no meio privado pensar em financiar suas pesquisas, e no meu caso tem sido assim. Slide de conclusão aparece? Sim. Show. Então eu chamo isso de reposição canabinoide, fazendo um paralelo com reposição hormonal, né? Que a gente sabe que mulheres e homens, mulheres em alguma idade, a gente começa a repor hormônios. Por quê? Porque nosso corpo não produz mais e aquelas substâncias são importantes. Então eu penso muito em reposição canabinoide, pensando no nosso sistema canabinoide, vai envelhecendo, chega num tônus menor, né? E a gente repondo em pequenas doses esses canabinoides, fitoativação desse sistema, eu consigo tratar e prevenir doenças que surgem com o envelhecimento, né? Porque está claro, a primeira frase ali, o tônus do sistema canabinoide declina com o envelhecimento. Então, pensando em repor isso e com doses baixíssimas, né, pode ser uma alternativa interessante. E, enfim, o Ethan Russo também vem falando muito disso. Está claro também que a redução do tônus do SEC, do sistema canabinoide, nos deixa mais suscetíveis a doenças neurodegenerativas e inflamatórias. Então, esses são os principais alvos das doenças que podem ser tratadas, né, ou prevenidas com canabinoides, né? Doenças que têm relação com neurodegeneração, com inflamação e com estresse criativo, basicamente, mas não só, mas principalmente, né? E baixas doses de THC e CBD, então, podem ser efetivas para tratar e prevenir isso. Eu consigo, na verdade, estou pensando em
suplementar, né, ou restabelecer a atividade do sistema endocannabinoide, que é um grande sistema de homeostasia, um grande sistema tampão, né? Não é um sistema nem estatório nem inibitório, inclusive a transmissão é retrógrada, né? São produzidos os endocannabinoides na célula pós-sináptica e vão atuar principalmente no receptor CB1 na célula pré-sináptica. Então, um grande sistema tampão. Eu consigo reduzir excitações exacerbadas, eu consigo reduzir inibições exacerbadas, consigo controlar a liberação de neurotransmissores da célula pré-sináptica. Então, um grande sistema tampão e eu consigo regular isso, né? Então, o que eu penso, que eu posso pensar é em repor simplesmente que o sistema endocannabinoide volta a funcionar, que regula a dor, regula o humor, regula a fome, regula neuroproteção, regula a inflamação, né? Então, muita coisa é regulada. Sabemos que quase a metade dos neurônios produzem ou possuem receptores para canabinoides, né? Então, é um sistema alvo para muita coisa. E a última é só uma licença científica, que, né, a opinião minha pessoal, que eu assumo esse risco, né, eu acho que no futuro a gente vai poder recomendar, então, pequenas doses de cannabis, canabinoides, todos os dias, para mais de 50, 60 anos, enfim. Eu fiz 40 faz 2 meses, já comecei a tomar de forma empírica, né? É difícil fazer esses estudos de cohort, profissionais, mas eu imagino que se um dia puder ser feito, pessoas que usam doses de canabinoides todos os dias, ou quase sempre, mesmo em pequenas doses, deve, ao longo do tempo, ter um perfil inflamatório e neurodegenerativo menor, né? Poder, então, ter uma qualidade de vida maior e um envelhecimento mais saudável, né? Eu acredito nisso, mas ainda a comprovar. Então, quero destacar aqui os principais pesquisadores desses estudos que eu mostrei, né? Inclusive tem a professora Beatriz Ana Maia, também da Química da UFPR, é uma colaboração com a UFPR e com o John Hopkins, né? O professor Elton, nosso médico responsável, e a Ana C. Hoover Martins é a primeira pesquisadora desse estudo e dos outros que a gente está fazendo. Então, é isso, muito obrigado pela atenção. Isso aqui é parte do meu time e esse é nosso cultivo de cannabis aqui em Foz do Iguaçu. Meus contatos estão aqui também, e-mail, Instagram do Lab. Agradeço demais a participação e espero perguntas. Obrigado. Obrigada, professor Ney. Foi ótimo, acho que foi super interessante. Uma palestra gostosa, Júlio. Alguém tem perguntas? Não sei se eu estou bem localizada. Oi. Te vejo. Obrigada pela palestra, assim, bem interessante ver esses estudos feitos com humanos. Eu também trabalho com THC, mas modelos animais de doenças psiquiátricas, enfim. E a gente vê... Cris? Oi? Com a professora Cris? Isso. Cris. E a gente vê algumas diferenças sexuais. A gente vê que em fêmeas tem alguns efeitos mais exacerbados do THC. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o uso das doses baixas, porque eu vejo que tem um viés, assim, na literatura muito grande. E aí, ok, o THC faz mal, obviamente, né? Mas, enfim, a minha pergunta mais... você comentou sobre esse estudo aberto, se vocês têm visto algumas diferenças entre homens e mulheres na resposta no Alzheimer ou no envelhecimento. Enfim, Qual é o seu nome? Ana Maria. Ana Maria? Perfeito, obrigado pela pergunta. Não, a gente não tem visto isso, a gente já fez, o que eu posso adiantar isso para você. Pelo menos nesse estudo, a gente não conseguiu ver e fez essas avaliações, diferença entre homens e mulheres, né? Na questão do Alzheimer, não. Eu sei que eu ultimamente lendo pouca coisa pré-clínica, até em outras áreas, mas de fato, clinicamente, né, eu não tenho lembrado, atualmente, não tem artigos que demonstram essa diferença entre homens e mulheres. E no nosso caso, não houve essa diferença entre homens e mulheres tão pouco. Também, o nosso N, em termos disso, né, a gente trabalhou com 27 pacientes, então tinha 12 de um lado, 13 no outro, 14, enfim. Então, poucos, né, eu acho que talvez um N pequeno para a gente começar a ver isso. Clinicamente, a gente precisa normalmente, né, N's maiores, porque as variações são maiores do que a gente pensa, né. Essa é uma diferença muito grande da clínica para a pré-clínica. Todos os nossos ratinhos são iguais, mesma idade, mesma linhagem, né. É fácil você
encontrar diferenças, encontrar asteriscos na clínica é bem mais difícil com relação a isso, né? Mas no nosso caso, não. No nosso caso não tem essa diferença, e eu também talvez tenha, mas eu não tenho de cabeça leitura sobre essas diferenças em estudos clínicos. Tá certo, obrigada. Mais alguém? Tem mais perguntas? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a participação. Foi ótimo mesmo, todo mundo gostou. E eu agradeço muito por você ter aceito o convite tão prontamente. E obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a vocês aí. E bom evento para todo mundo que segue. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente volta 1h30, então, depois do almoço. A gente vai ter a palestra da Daiane, onde a gente vai ter uma tarde bem psicodélica, né? Com mesa redonda e tudo mais, então aproveitem. Obrigado.